بس هاي أخدناها. Lily loves her new town. She loves them all. We took this. It أخدناها was تبعت your. اللي بتحب الوذرز والهدول Oh, الفصول correct, correct. السيزونز. I'm so sorry. Goodness gracious. إيش حكيتي؟ Goodness gracious. It's like I'm not quite sure how to describe it. هاي واحدة من الأمثال، صح؟ Pretty much, yeah, it's like an expression. ها Goodness gracious. idioms يعني بتكون. Not an idiom, more so like an expression. Like how some people مم. say, wow, goodness, oh my God, آه. مم، Goodness مم، مم. gracious, it's kind of like, oh my God. مهم. But it's a bit more southern, honestly, goodness gracious. Not everyone in the States says goodness gracious. No, not this exam paper. There's a short story from an exam. I added an exam that I absolutely love, and that is the short story that I want to give you guys. It should be this one. Yeah, it's this one. No, not this exam paper. Wait. Mishka, I have so many exam papers. And spreader. Okay, perfect. Okay, who can please read for me? Can I start? Go ahead. اوكي. بس اعذريني انه عشان من التليفون فبحاول دائما اكبر الخط وهيك فمرات بتحبي بوقف. أقرب أكتر؟ اوكي. لا إيه اوكي لا بس انا قصدي عم بقرب الشاشة عندي تمام. Oh, يلا اوكي. منى doesn't like to ask people to help. Sorry for help. أيوة. But it is hard for her to perform daily activities on her own. She is almost 13, yet she is no larger than 5 years old. Mona has trouble keeping her balance and can't walk very far. When she uses a wheelchair, she can't push it herself. Fortunately, Mona has a wonderful service dog named Sam. A service dog is a dog that has been trained to assist someone who has physical problems. A problem. Sam lets Muna learn to him learn لا لحظة Muna Lean. lean to him lean on him when she walks. He also pulls her wheelchair and turns light on and off. أكمل مس ولا بدك تعطي opportunity to another one? Who would like to go? How about yes, sir. Can you hear us? Are you with us? Yes, miss, yes. Can you please finish? Okay. When Mona drops something, Sam picks it up. He even pulls her socks off at night. Sam also helps Mona with everyday tasks at school. He carries her books from classes to classes in a special backpack. He puts Mona's completed assessment in her Assignments. teacher what Assignments. assignment واجبات. in her teacher's homework tries. In the Trade. lunch tries. In the lunchroom, he throws away
hair trash. Best or best, right? Besides, Okay, beside making Mona less depend on other people. dependent. Sam dependent on other people. Sam helps her lead a fuller life. Very good. Mona's classmates flock around Sam like geese. This has helped her make friends. Sam also helps Mona be more active with his aid. She raised over 500 in a walk athon for her local human society, Humane soc- society. men's society. Because of Sam, Mona doesn't have to ask people for help. Sam brings her closer to other kids, and he even helps her contribute to her community. Okay, very good. Thank you. So we've got our questions. Which of the following would be the best title for this passage? Can anyone hear me? عم نقرأ بالإجابات. ممكن Okay. B. A, why منى Mona needs for balance. لا عم نقرأ فيهم أوكي. I How think B. I'm sorry? I think B. Yeah, B, how Mona's service dog helps her, correct. Ashan, the entire story is about Mona's service dog helping her. Mhm. For the different ways that Sam helps her. Using the passage as a guide, which of the following dogs is most likely a service dog? A, Frank's dog who alerts Frank's parents when he has an asthma attack. B, Rami's dog who fetches the newspaper for Rami while he's busy getting dressed. C, May's dog who licks May's face when she cries. D, Ibrahim's dog who loves to play catch, go on walks, and watch movies with the family. A. لأنه A, it's a serious problem. exactly, because it is a serious issue. According to the passage, Sam helps Muna by 1, helping her to walk, 2, performing everyday tasks for her, 3, bringing her closer to her classmates. And our options would be 1 only, 1 and 2, 2 and 3, and 1, 2 and 3. Miss I think 2 and 3 لأنه she didn't walk. She is on wheelchair. Actually, ولا بنعتبره إنه walk. because there was a point, if we go back to the passage, Sam lets he Muna pushed lean on him when she walks. So there is a part where he does help her walk. So it would be D. In paragraph 4, the author writes, Muna's classmates flock around Sam like geese. Which of the following figures of speech is used in this sentence? Personification, simile, hyperbole, or idiom? Simile. Very good, perfect. It's a simile, because we have the word like as well. Finally, why does Muna have a service dog? Because he didn't can walking. Because Muna, she has trouble walking on her own. Or we could even say Muna has a disability. I'm not quite sure what disability. physical disabled. Muna has a physical disability.
هلا Mhm. when it comes to questions like this هو جوابهم انتوا بتكتبوها كتابة. I will accept anything correct. مثلا Muna has trouble walking, this is acceptable. Muna has a physical disability. ما هو مس انت لما بتحطي 4 سطور زي هيك بتحسي بدك كأنه كتابة جواب طويل، يعني كأنه صح. بدك شيء أنا طويل. بحب أترك مجال للي بحب يعطيني more details. يعني أنا بدي أحكي لك أعمل سكرول داون نشوف الفقرة عشان نعطيك يعني كل شيء عشان الأربع الأسطورة. أنا بالنسبة إلي إنه أنا بحب أترك مجال إنه الأسطورة يزيدوا ولا ينقصوا للي بحب يكتب أكتر. م-م. وفي طلاب مثلا إنه خطهم شوي أكبر الصراحة عن تجربة يعني. ها. So you could say Muna has a physical disability. You could say Muna has trouble walking. You could say Sam helps Muna with everyday tasks. There are so many answers that I will accept, as long as they are technically correct. Now, if you came and you said, Muna has Sam because she loves Sam, I will not accept an answer like this because that wasn't what the story is about. By the way, when it comes to service dogs, the reason I love this story so much is because I've noticed that service dogs aren't common in Jordan. Do we know what service dogs are? بس ممكن هم أكتر شيء بالفارمز، يعني في المزارع ممكن بيستخدموهم يعني for يعني because our religion يعني not accepted to let the dog inside the home. But that's without a So reason. they, See, I believe if it's a service dog دينيا برضه الواحد بيكون عنده عذره. Mhm. But I don't think the dogs that are at farms are technically service dogs. I want to pull up a photo for you guys in a second of a service dog specifically. They even have like a special vest that they wear. Have we ever seen a dog like this maybe in movies? sure. Or especially, people that are يعني blind في can police. have service dogs as well. The dog will essentially be this person's eyes. Mhm. People who يعني suffer miss mainly we يعني in Jordan يعني for example in some houses they bring dogs to protect against for example thieves or اللي هي السرقة theft اللي هو Yeah, I've بيحموا noticed البيوت this. تبعهم. Or some people even get dogs just for the sake of them being cute, But I've never seen anyone with a physical disability or a disability in general here in Jordan with a service dog. Never. Never. And they considered as a pet in the house. Yes, exactly. I've never seen an animal considered to be a helper, let's say, for their owner. They're usually just pets. Mhm. Which is a shame because service dogs are so smart and they help these people so much. I see them all the time in the States. They're very well-behaved dogs. They don't make a sound, they don't bark. And they try to teach kids at schools, don't play with a service dog. It's not a dog that's meant to play. So they try to make sure that kids know, hey, you shouldn't pet this dog, you shouldn't play with this dog. And the dog will not get near anyone, it'll always stay with its owner, and they are so helpful, and you will be amazed at what they do. I so badly want to put the YouTube video for you guys just to show you. Let's say service Miss, dog. if you please, I think because in America and other European countries, because the children left their parents at 18, I think, and live alone, so they need help. يعني dog serve them. But in our country, the parents or the children stay with their parents and taking care of them.
so they don't need a dog. It's not familiar in our country because No, our it's not religion specifically asked for people that live alone. our religion asked us to take care for our parents till they die. Wait, I want to pull this up for you guys, Shane. Katie Graham shared this footage of her 4-year-old service dog Bailey alerting her to a potentially troubling medical episode. Graham slowly sits down as Bailey runs to grab her phone, gets her medicine off the counter, opens the fridge to grab her a drink. Graham has postural orthostatic tachycardia syndrome, which is a blood circulation disorder. However, thanks to Bailey, Graham says she is able to feel safe even when she's alone. Did you notice how the dog grabbed the phone for her and then went back and grabbed the medicine for her? Yes? No? We weren't watching the video? We are not interested in the subject? لا شفته بس ما انتبهت شو جاب هو. I think juice. And on the counter there's a bottle of medicine and her phone. Troubling Wait. medical episode. Graham slowly sits down as Bailey runs to grab her phone, gets her medicine off the counter, opens the fridge to grab her a drink. Graham Drink. has postural orthostatic He got her a drink out of the fridge, tachycardia but that's syndrome, which is not a in the blood video. disorder. However, thanks to Bailey, Graham says she is able to feel safe even when she's alone. The drug. The medicine. And he grabbed her medicine. Mm. So service dogs, they are so insanely smart. I absolutely used to love seeing them in the States. And it's so sad when I realized that people don't use them here because they can be so helpful, you know? We got a bit off topic with the service dogs. If I find any service dog videos, though, I will send them to you guys on the group. You guys have to see them. So in terms of our exam, let me open up a blank page for us so that I can write. Go to doc, blank. So our exam will be on the 30th. This will be a Monday, same time as our lecture. But it will be half an hour shorter. The exam will only be 2 hours, okay? It'll be from 10 to 12. واو هالقد المادة كبيرة ولا عشان ناخد راحتنا؟ هو بس عشان يعني بصراحة كان فيني أعطيكم إياه بساعة. فهو انت حالك تبعتيه زي على 10 مثل دايما هلا if ولا we بأي get وقت to an عادي؟ option, we can start at 10 a.m. or we can start at 10:30. What do you prefer? عشان هيك يعني النص ساعة هذا زيادة مش موجودة. بتحبوا 10 ولا 10 لا ونص؟ عادي على 10 بس على 10 إذا عشان ما نخلص في قبل. مس إذا ما في محاضرة يوم الاثنين ما في داعي يعني على 10 الصبح، ممكن يعني العصر الظهر ولا لا؟ ممكن. لا حبيبتي عندنا كتير أشياء الصبح لا بنكون الأطفال رواق. الأطفال بيكونوا روحوا من المدارس الصبح بيكون صعب يعني عندنا كتير أشياء الصبح كتير أحسن. بعدين عادي إنه بما إنه بده ساعتين ما بيفرق بس على راحتك بس يعني ممكن احنا 10 نحل بأي ونص. وقت، يعني ليش أنا أرتبط من 10 ل 12 مثلا؟ ممكن بأي وقت أحله وأبعته. لا هلا بأي وقت هذا إنه يعني كقوانين أكاديمي ممنوع. لازم إنه مثلكم مثل اللي بيجوا بيقدموا بالأكاديمي إنه مربوطين كلكم بنفس الوقت تقدموا. خلص تمام، 10 ونص ومعنا ساعتين. طيب خليني نسمع رأي الكل.
قلنا ما خلود بيفرق مس، لأنه ما بيفرق إذا بدهم 10:30 لأنه هو ساعتين فبينتهي بوقت المحاضرة ما بتنتهي، بس ما يكون بعد يعني عشان ما نترك الامتحان وأضطر أطلع. فيعني exactly إذا يعني شارب 10:30 it's okay. طيب خلود انتي قلتي بدك اياه 10. تمام، يعني بقول لك ما بيفرق إذا بالضبط يعني 10:30 بالضبط ببلش، ما بتفرق النص ساعة لأنه حنخلص على 12:30. بس إذا ممكن يمتد بعد 10:30 ينزل على 11، لا خلينا على 10 عشان نعطي مجال لو تأخرتوا شوي يعني تكنيكال إيشو أو شغلة إنه يبلش على 10:30. فإذا بدكم على 10 فيما لو تأخرنا شوي يبلش على 10:30. بسرعة خلص مس على 10 منيح. آه. طيب أنا هيك I'm confused. You guys want it at 10 or 10:30? 10 خلص 10 زي ما نبلش كل يوم. How about we hear everyone's opinion? So تمام Khadija, تمام. you want it at 10. Iman, 10 or 10:30? 10. 10. Farah, 10 or 10:30? 10. 10. Muyassar, 10 miss 10. 10. Noor. 10 miss. Okay, 10 a.m. Done. So your exam will be at 10 a.m. on the 30th. In your exam, there will be grammar. There will be reading. Okay? If يعني there's مس هذا writing, كيف رح يكون؟ يعني مشان شو الامتحان؟ يعني مشان نشوف مستوياتنا كيف صارت اتحسنت كيف يعني. so that you guys can go to the level after, because we've finished grammar together. So there's no need for us to keep taking the same grammar over and over. So this is an exam to make sure, hey, everyone understands the grammar that we took, so we can move on to the next level together. يعني من يوم الأربعاء حنبلش بليفل جديد Yes, inshallah. إن شاء الله. بس إذا ما نزلتي لنا محاضرة الجرامر أنا بجيب 0. لا هلا بنزلها باس هلا بحكي لك والله. هذا ضبط نفسي. So there will be grammar, reading. So grammar, it's going to be essentially, what did we take together? Articles, subject verb agreement, prepositions, tenses. I'm going to try not to, maybe maximum 2-3 questions on tenses, 2-3 points. What else? Tenses, prepositions, articles, subject verb agreement, helping verbs. That's about it in terms of grammar. I will send a quick summary on the group what the exam will be about exactly. We'll have a reading section. نفس ما اللي بناخدها مع بعض. A short story with questions. Okay, يعني writing there won't be بس writing. القطعة حاولي ما يكون فيها مفردات كتير صعبة يا مس، لأنه إحنا يعني لسه يعني يا هادي بنحكي مش كتير مستوانا متطور بالإنجليش عشان نعرف المصطلحات كتير صعبة بتكون علينا. فيعني حاولي تكون القطعة شوي تكون يعني ما فيها مصطلحات صعبة. وما تنسوا برضه في إنه هدف إنكم تستعملوا context clues. مثلا لو مر عليكم كلمة ما بتعرفوا، يعني أنا بدي إياكم تتعودوا إنه تصيروا تطلعوا على القصة كاملة، تستعملوا سياق جملة كاملة to figure out the meaning of a word. يعني by the way إنه لا تفكروا حتى native English speakers بمر عليهم كلام أول مرة يشوفوه. They don't know the meaning. بس إنه إن شاء الله يعني it won't be a complicated story. It'll be similar to what we've taken together. And the writing, there won't be writing. There's no writing section. But if there's any type of writing راح يكون عبارة عن نفس اللي أخذناه هلا، زي كيف بقصة منى، إنه راح يكون writing بسيط، إنه مثلا بدي جواب جدا بسيط منكم، وإذا أنتم حابين تطولوا فيه يعني بالعكس خير وبركة. أنا أحب ما قلبي أشوف كتابة أكثر، بس إنه راح يكون إشي بسيط، أو مثلا ممكن سؤال بسيط عن حالكم. Write an introduction about yourself, for example, or
write about your friend, you know. By the way, I'm بغششكم possible scenarios. واضح. And that is it, I believe. Wait, so reading, writing, and grammar. Yes, correct. That's it. That's all our exam will be about. Easy peasy lemon squeezy, nothing to worry about. By the way, we took figures of speech together. احسبوا حسابكم إنه برضه figures of speech راح يكون بالامتحان. So figures of speech, short story, grammar. Writing بشكل بسيط جدا. كيف أنا امبارح بحضر المعنوية؟ بموفي. عالية؟ ايه؟ امبارح وأنا عم بحضر بموفي، ففي بنوتة قالت للشباب اللي معاها هيد ذا هي، فإنه راحت على خيمتها ونامت. فتذكرتك هيد ذا هي. فحلو إنه الواحد بس يحضر إشي ويكون ماخذ القصة أو شغلة عنه، فهيك بربط الشغلات ببعض بضل متذكرها أكتر. صح، definitely. أمم. You're correct. هسه في سكوت من جهتكم. كيف المعنوية؟ إن شاء الله يعني تمام. عالية. عالية. ايش كان الغلط؟ عالية. أغنية للجيش هاي. ايوه، ابو حسين نور آه. Okay, so are there any questions? Yes, no? ماشي، بس يعني نحل الامتحان يعني من هون للتنين خلاص، يعني ما في محاضرات هلا على الامتحان. واصلا شو اسمه بكره خميس جمعة سبت. يعني هو على موعد محاضرتنا. ايوه. And بس you know, نتيجة الامتحان مس ما إلها علاقة بالانتقال على الليفل الجديد، على النكست ليفل. بلى. يعني لو هلا العلامة حتكون لأن علامة successful فوق 50%، صح؟ Yes. No. Yes. طب لو حدا جاب أقل من 50%؟ هو لو حدا جاب بالعكس، يعني ما فيها عيب ولا فيها شيء غلط. ماشي، بس أنا ولا بفترض شيء يعني نسأل ما عليه. حينتقل للنكست ليفل مثلا. انه ممكن انه بالعكس، هذا انه it's a sign. احنا اصلا ليش ناخذ الامتحان ما بدنا نقول لكم على طول. This exam it's a sign انه مين مثلا لازمهم انه شوية وقت اكتر بهذا الليفل، ممكن عادي زي كيف ايام يعني الجامعة. ممكن تعيد. انه في مادة ما بنسى، في مادة ايام الجامعة رسبتها 4 مرات قبل ما انجحها. هلا تعالوا اسألوني عنها، حافظاه صمت بصم. يعني كل كلمة بالمادة حافظة، وفهمت المادة كتير منيح بعد كل هالرسومات. يعني أكتر من المواد اللي كنت أنجحهم من أول مرة فهمت الأمانة. So sometimes it's not a bad thing to fail. يعني أنا متأكدة أنا لو نجحت هذاك المادة من أول مرة، تعالوا اسألوني أنا لا نسيتيها. شيء فيه يعني I don't understand. بيكون أنا وحظي أنا نجحته. سؤال هلا بدي اتاكد منك شغله، هلا اذا في كلمه مثلا ما عرفتش معناها، يعني اول مره بتمر علي، عادي لو طلعت ترجمتها ولا ما لازم اطلع ترجمتها؟ هلا preferably no. Preferably I would rather that you look at context clues. هلا لو السؤال نفسه مش مثلا انه اوكي let's say there's reading لا comprehension. شوفي، هو موضوع الجرامر هذا اكيد بدنا نراجع الجرامر كله من اول المحاضرات. هذا انا بحكيش عن الجرامر لانه الجرامر هذا لازم انت تفهميه. لا انا هلا انا بحكي بحكي عن القطعه، السؤال لانه نفسه مثلا مثلا. كذا مره بشوف القطعه اللي بتجيبيها في كلمات ما بكون عارفه معناها، بحسها يعني هاي الكلمه ممكن تربط يعني شوي، يعني تشوشني بالقطعه. أو I would مش انا ما بسأل عن الجرامر، الجرامر هذا انت لازم تفهميه، احنا كل المحاضرات مسجله وبدنا نرجع نراجعها. انا ما بسأل عن الجرامر، اوكي هلا عن انا القطعه. بقول لك إذا في كلمات مصطلحات جديده علي وحاولت اعرف معناها عشان افهم القطعه، عادي لو طلعت ترجمتها. هلا اوكي first of all if the question itself السؤال نفسه مش تمام عادي، هون فيكم تستعملوا جوجل ترانزليت للسؤال نفسه. بس reading comprehension no, you're not allowed to use Google Translate.
يفضل إنكم تستعملوا context clues لو مر عليكم كلمة مش عارفينها. بس أنا بس بدي أسأل إنه كيف نحن راح نقدم الامتحان؟ أنا راح أبعث لكم الامتحان، يعني عادي بتقدموا لي إياه أونلاين. بس أنت بتحكي في امتحان reading. هو راح يكون مش reading لحال reading grammar a small part which will be writing. هو قصدها إنه مس ريدنج هي مش إنه تقرأي القطعة وتجاوبي الأسئلة، إنه أنت لحالك فكرت reading إني أقرأ. لا 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 حيكون أونلاين. Okay, so I think we've covered everything in terms of the exam. Exam will be online. Okay, من هلا if you're having technical difficulties مش عارفين تعملوا submission، يعني أنا أحكي لكم قد إيه أنا I'm easy going when it comes to how you submit the exam. بالنسبة لي إن شاء الله تاخدوا سكرين شوتس تكتبوا لي الأجوبة على الواتساب، أنا ما عندي مشكلة، المهم الأجوبة يوصلوا. بتحبوا تكتبوا على ورق يدوي وتصوروا الورق وتبعتوا لي إياه برضه ما عندي مشكلة، المهم تكون واضحة جدا لو قررتوا تكتبوا على ورقة. لو بدكم تسلموا لي يعني أنا أكتر أوبشن أنا بحبه لما الإشي يوصلكم وورد دوكيمنت يرجع لي وورد دوكيمنت. بس إنه بس في حالات I understand maybe it's not possible or you were having trouble with that option, it's completely fine. يعني فيكم تسلموا وورد دوكيمنت، فيكم تسلموا PDF، فيكم تسلموا ورقة يدوي، فيكم تسلموا سكرين شوت تليفونكم شخبطتوا عليه بواتساب، يعني فيكم تسلموا أي طريقة، المهم يوصل. قد ايه يعني سهلنا الأمور. المهم يوصل. تمام؟ لا هيك تمام تمام ريحتينا. يعني كنت آكلة هم أنا لأنه مع التليفون وما بعرف يعني ممكن ضع باقي المهم الناس أختار يوصل. إجابة أشكل عليها، بس لو غير هيك صعب على التليفون. لو حابين تكتبوا لي إياهم الأجوبة على حيث بيتكم. المهم يوصل الأجوبة. تمام هيك تمام. اوكي، يعطيكم ألف عافية، وأي حدا عنده سؤال على الامتحان يبعث لي، أنا هلا بهذا الثانية بدي أروح أنزل فيديو على يوتيوب. أوكي؟ هلا يلا ضلك هلا. قولي لنا أبشروا. يلا أوكي. ابشروا هلا بدي أروح أنزل. أبشروا يلا. يسلموا يا يعطيكم مس، شكرا. العافية. باي باي، سلام. كان كثير باي بس باي. هلا باي.